வணக்கம் 420 yet another 10th episode where we get into a conversation. We read some of your comments, we answer some of your questions and basically connect with you. Today we have Mahesh. He teaches at Zoho Schools of Learning and he is a senior developer who works with me at Zoho Corp. Welcome. Thank you for agreeing to host this event, Mahesh. இன்ஃபேக்ட் என்ன ஆச்சுன்னா, நான் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நண்பர்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் நான் இதை பற்றி ஒவ்வொரு ரிலீஸ்லேயும் நான் மெசேஜ் அனுப்புவேனோ அவங்களுக்கு ஆர் யூ இன் சென்னை, டு யூ வாண்ட் டு ஹெல்ப் மீ பை கோஹோஸ்டிங் 420 அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். சில பேர் அவங்கள ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் தேர்ந்தெடுத்து கேட்ட மாதிரி நினச்சி கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டாங்க, சங்கோஜப்பட்டாங்க. ஐ எம் சாரி, திஸ் வாஸ் அ குரூப் மெசேஜ். ஒருத்தர் இங்கே பாருங்கள், இவர் தான் ஒருத்தர் அதெல்லாம் சரி 420க்கு என்ன எதுக்கு சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டார். சரிப்பா, நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் பதில். வாழ்நாள் முழுக்க நண்பனாக இருப்பேன், எங்கள் கூட சேர்ந்து உழைப்பேன், நம்ம நேரம் நாங்கள் வேலை பண்ணுவோம், பெரிய ஆள் ஆகும் உன்னோட சேர்ந்து அப்படின்னு நினச்சேன். 420 பண்ணிட்டேன், விட்டுட்டு போயிட்டேன், வேறு ஊருக்கு போயிட்டேன், அதனால தான் உன்னை தேர்ந்தெடுத்தேன்னு நினச்சிக்கோயேன். Just kidding. You know this guy, don't you? Yeah. Yes, okay. All right. So let's get started. Over to you, Mahesh. Yeah. Thank you, Raj. Thank you for the nice words. It's my pleasure to be a part of this amazing series. Without further ado, let's read out the comments. Comment from the Illusion of Life, Quotidian 411. Sudarshan says, the last closing thought was very nice. I liked it. This was the comment regarding the connection between art and life. Oh, the Bertolt Brecht quote. அதாவது ஆர்ட்டுங்கிறது என்னவா இருக்கணும், கண்ணாடியாக இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் நாட் ஜஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ட், இட் ஷுட் பி த ஹேமர் தட் ஸ்கல்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். கமலஹாசன் கூட சொல்லியிருக்காரு இதை பற்றி. அதாவது இந்த விக்ரம் படத்தில் ரொம்ப பெரிய வெற்றி கிடைச்சப்புறம் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் இன்டர்வியூஸ் அதில் கமல் சேஸ், அப்சர்வ் மலையாளம் சினிமா, இந்த மலையாளம் மூவி கல்ச்சரை பாருங்கள். அவங்க தே சீம் டு ஹாவ் ஐடென்டிஃபைட் எ பர்டிகுலர் ஸ்டைல் ஆஃப் மூவி மேக்கிங் அண்ட் ஸ்டோரி டெல்லிங். அவங்கள்ட்ட இந்த கற்றுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவார். இட் டசன்ட் மீன் Kerala culture is different from Tamil Nadu culture and that is why it works like that. No, it is the movie that is probably sculpting Kerala culture. அப்படின்ற ஒரு அழகான ஒரு ஆங்கிளை கொடுப்பார் அவர். ஸோ okay, that's interesting. Next, Hariram says, nice definition on one's life, quoting with Disney's 12 principles. But if the cartoon behind the screens, he's adding a feedback probably, if the cartoon behind the screens is in color, it would be more highlighted. எனக்கு நீ சொல்கிறது புரியுதுப்பா. நாங்கள் அந்த போஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது சில காரணங்கள்னால கொஞ்சம் டிம் ஆகிடுது அந்த வீடியோ குவாலிட்டி. ஆனால் 12 அமேசிங் அனிமேஷன் பிரின்சிபல்ஸ், அதிலிருந்து லைஃப் லெசன்ஸ்னு கற்றுக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த கார்ட்டூன் மட்டும் கலரில் இருந்திருந்தா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது you know how it sounds like. It sounds like I would have read the Bible if the cover of it had been showing Jesus. It's a black color book and that's why I didn't read the Bible அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. Take what's inside. Don't judge a book by its cover அப்படின்னு அங்கேருந்து தான் வருது. Okay. One more request from one of your viewers. One request, any Tamil books for connecting the quotidian topics by Arun Kumar Jodhilal. Okay, பார்த்தேன் நானும் அதை. You are asking me to recommend Tamil books for you to read and probably connect with quotidian topics. நான் நிறைய தமிழ் புத்தகங்கள் படித்ததில்லை. கொஞ்ச நாளாக தான், அதுவும் வெகு சில எழுத்தாசிரியர்களை பற்றி தான் நான் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கேன். So I am not the right person to actually find out what book to read in Tamil literature next. நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னுடைய நண்பர்கள் சிலர் இருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட நான் இதை கேட்டு I'll try to get the answer for you in the next 10th episode. But actually I would also like
to tell you something more important. I want you to look beyond language. ஒரு விஷயத்தை நல்லா கற்றுக்கணுன்னா அந்த கல்ச்சரை தாண்டி அந்த லாங்குவேஜை தாண்டி மற்ற லாங்குவேஜஸில் மற்ற கல்ச்சர்ஸில் அதை பற்றி அந்த கான்செப்டை பற்றி எழுதின விஷயங்களை நீங்கள் படித்தாதான் அந்த யூ வில் கெட் தட் ப்ராட் மைண்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ரிலிஜன் பற்றி காட் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரே லாங்குவேஜில் ஒரே கல்ச்சரில் இருக்கிற புக்ஸை மட்டும் படித்து ஐ டோன்ட் திங்க் யூ கேன் கெட் எ ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் எனிதிங் அட் ஆல். So if you really want to understand a subject, learn about it from multiple dimensions, multiple angles, 2-3 different languages, 3-4 different cultures. That would be my recommendation. Thank you, Raj. I'm sure many of your viewers will be looking forward to your Tamil book suggestion. Tamil books suggestion. உனக்கு தெரிஞ்சா சொல்லு ஏதாவது தெரிஞ்சா. Sure, Raj. Moving on to the next quotidian, Build Make, quotidian 412. Sumitra Palanisamy, she says, awesome one-liner. Do not ever use quitting as negotiating weapon. Yeah, yes. Do not use quitting as a negotiating weapon. நீ இந்த சம்பளத்தை எனக்கு தரலைன்னா, இந்த உயர்வை எனக்கு தரலைன்னா, அந்த பதவியை எனக்கு தரலைன்னா, என்ன அமெரிக்கா ஆன்சைட் அனுப்பலைன்னா நான் விட்டுட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி another little tidbit of advice, சுமித்ரா நீங்களும் கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மேனேஜர், ஒரு சீனியர் பர்சன், ஒரு ஹெச்ஆர் பர்சன் நீங்கள் வந்து விட போகிறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க நீ இருந்தேன்னா நான் உனக்கு இந்த வேலையை தரேன், இந்த உயர்வை தரேன், இந்த சம்பளத்தை ஜாஸ்தி பண்ணி தரேன், நீ கேட்டுக்கிட்டே இருந்தியே அந்த ப்ராஜெக்டை தரேன்னு சொன்னாலும் எடுத்துக்காதீங்க. That also is valid. What do you say? Yes, Yeah. Sure. Okay. Next quotidian, dotting over dots, for 13. Smart Jeev, he says, loved this. Glad that you are delivering your thoughts in mixed mode, switching between Tamil and English. Okay. And he feels fortunate that Tamil is big, bold, connecting the dot between us, you Okay. and himself. Okay. Thank you. அந்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா நான் when I started this, I wasn't sure whether I should do it in one language. நிறைய பேர் ஃபீட்பேக்கும் கொடுத்தாங்க, நீங்கள் இங்கிலீஷில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா it will reach a wider audience அப்படின்னு. பட் இந்த அறகுறை தமிழ் பீப்புள் இருக்காங்களே, என்ன மாதிரி உங்களை மாதிரி தமிழ் தெரியும், தமிழில் தான் நிறைய தெரியும், ஆனால் அதற்காக சுத்தமான தமிழில் பேசுறது இல்லை இப்போது. பட் we want something that is conversational, which occasionally includes some simple English sentences, but predominantly conveying the hard concepts in Tamil. அப்படிங்கிற அந்த ஸ்வீட் ஸ்பாட் தான் நான் எய்ம் பண்ணி அதை தான் நான் ரீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் யர் சப்போர்ட். Neil Nero also says in the same video's comment, in Veritasium's last video, he spoke about the same thing you spoke about chess players. ஓகே, அதாவது ஒரு ஜீனியஸ் செஸ் பிளேயருக்கும் பிகினர் செஸ் பிளேயருக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாரு. நான் வெரிட்டாசியம் பார்த்துட்டு அந்த ஐடியாவை காப்பி அடிக்கலைங்க. எஸ், ஐ ஹவ் சீன் so many videos from so many places, I have read books, I have come up with my own connections, and it is highly likely that வெரிட்டாசியம் மாதிரி ஒரு குளோபல் செலிப்ரிட்டி இதை பற்றி பேசியிருக்கார் அப்படின்னா எனக்கு சந்தோஷம்தான். I am thrilled beyond belief that somebody like Veritasium is also talking about this concept, because this is an important concept. ஒரு மித்தையே உடைக்கிற மாதிரி விஸ்வநாதன் ஆனந்தோட மெமரி பவர் ரொம்ப இல்லை. It is a contextual memory power. He remembers chess. That doesn't mean he will remember his wife's birthday. அப்படிங்கிற அந்த மெசேஜ் அது. Thank you. Okay. From the next quotidian, 414, learn, unlearn and relearn. Arun Kumar Jodhilal, he adds, கற்றுக்கொள், அகற்று, மீண்டும் கற்றுக்கொள். ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதாவது கற்று அகற்று, அகற்றுலையும் கற்று இருக்குது. ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கீங்க. தேங்க்ஸ் அ லாட். நம்ம அது படி மறுபடி அப்படின்னு பேசியிருந்தோம். நடுவில் வர்றது மறு படி மறு மறுபடி, அது மாதிரி கற்று அகற்று. வெரி நைஸ். Shankaran wants to know what font type you are using and how you are bringing the wavery border outline to your images, arrows.
He also wants you to not say Google it yourself. ஓகே, He wants to hear it from you. ரைட். தேங்க்யூ. இது வந்து கீ நோட் அப்படிங்கிற ஆப்பிளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் டூல். அதில் இருக்கிற சில பார்டர் தான் அந்த மாதிரி வேவி பார்டர் வருது. இந்த ஃபாண்ட் பேரெல்லாம் இங்கே நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அகெயின், ஃபோக்கஸ் ஆன் தி கான்டென்ட், not on the specific font. In fact, if you notice, the first 150 quotidians I used some other font, and then the next 100 or so quotidians I have decided to use some other font. The presentation should be secondary. Focus on the message, not on the messenger or the packaging. Okay. A comment from should or must, quotidian 415. Okay. Sumitra Palnisamy, she, not just her, I saw a couple more comments. They Okay. were very fond of the Adachi Povia analogy that Okay. you showed. Okay. So, fear of the unknown, fear of failure, இல்லையா? அட்டிச்சி போவியா அப்படின்னு நான் சொன்னேன், அதை திட்டுற மாதிரி. பட் ஐ திங்க் யூ நீட் டு நோ த ரியல் ப்ரொனன்சியேஷன். ஏன்னா தப்பான ப்ரொனன்சியேஷன் சொல் தந்துட்டோன்னு நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது. அட்டிக்கி ஃபோபியா அதுதான் ஒரிஜினல். பட் அதை நீங்கள் இந்த வேறு மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு இன்னும் மோட்டிவேஷன் அண்ட் வில் பவர் ஏறும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி சொல்லி தந்தேன். அட்டிக்கி ஃபோபியா. ஃபோபியானா பயம். எதை பற்றி பயம்? தோற்றுவிடுவோமோ, மற்றவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் அப்படிங்கிறத பற்றி பயம். Okay, thank you. Comments from the next quotidian, 416, elegantly simple. Arul Kumar says, every school must, he wants to highlight must, ஓகே. need a max teacher like you. ஓ, The one where you talked about Pythagoras theorem. Okay, and, the theorems and all that. Yes. Thank you. Thanks for that thought. கேட்க பெருமையாக இருக்குது, ஹம்பிளிங்காகவும் இருக்குது. A request to all maths teachers and people who will be probably evaluating people so they would become maths teachers. கணக்கின் அழகு, அந்த அழகை ரசிப்பதற்கு, அந்த அழகை பார்த்து வியப்பதற்கு சொல்லி தந்துட்டாலே போருங்க. The child will learn mathematics. It is not the harder concepts in mathematics that are hard to teach. It is the simpler concepts in mathematics whose beauty, whose hidden beauty is hard to teach. இதை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி how everything in mathematics, even seemingly unrelated concepts and principles, they are related in a universal manner அப்படின்னு நீங்கள் அவங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் ரசிச்சிங்கன்னா they will take the next step of digging further and getting at the treasure. அதுதான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். Yeah, true words, Raj. Sumitra Palnisamy also adds, simple is elegant, simple is beautiful. Earlier your quotidians were maximum 10 minutes. Nowadays 21 minutes. And this quotidian is 15 minutes, which is simple, elegant and perfect. ஓகே, என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு தெரியுது. அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் கம்மி ஆகிட்டுருக்கு, ஆனால் வீடியோ லென்த் ஜாஸ்தி ஆகிட்டுருக்குன்னு மிரட்டுறீங்க. புரியுறது. ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸ் பர்சன் கூட சொன்னார், இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு கிவ் யூ எ 5-minute ஸ்பீச், ஐ வில் ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் 2 hours. If you want me to give you a 10 minutes speech, I may need to prepare for probably half an hour. But if you want me to speak all day, I am ready right away அப்படின்னு சொன்னாராம். ரொம்ப உண்மையான வார்த்தைகள் அது. ஏன்னா சுருக்கமாக விஷயத்தை நச்சுன்னு சொல்லணும், வளவளா கொலகொலான்னு மற்றதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கம் டு த பாயிண்ட் டைரக்ட்லி, கட் டு த சேஸ் பண்ணணுன்னா அது ஒரு பெரிய ஆர்ட்டுங்க. திருவள்ளுவர்கிட்ட கற்றுக்கலாம் அதை வேணாம். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வென் ஐ எம் கோயிங் டு ரீச் தேர். ஐ ஹோப் வி வில் ரீச் தேர் சூன். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துருங்க என் வீடியோவை. தேங்க்யூ. Comments from active listening, 417. Karthi Vidya says, thank you so much, Raj. Such a lovely video. So much of learning. The final TED video views comparison is so beautiful. And the 11 types of listening. Yes. இல்லையா? Yes. Looks like all 11 types have an advantage as well as a disadvantage. So what kind of listener we should be? He asks you, what kind of listener we should be? Okay. Or should we be a different listener in different scenarios to different people? Right. Some thoughts on this will be useful, he says. ஓகே, அந்த புக்லேயும் அதான் சொல்கிறாங்க.
we are not here to tell you there is one right type of listening. அண்ட் எதுலேயுமே குறை இல்லாமல்லாம் இல்லை. ஒவ்வொரு டைப்லேயுமே இடம் பொருள் ஏவல் பார்க்காம இஃப் யூ யூஸ் இட் வித்தவுட் கான்டெக்ஸ்ட், வித்தவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் இஸ் த ரைட் வே, கிரிக்கெட் மாதிரி தான். எப்போவுமே டிஃபென்சிவ் ஸ்ட்ரோக்கும் தப்பு, எப்போவுமே கிறிஸ் கெயில் மாதிரி சிக்ஸர் அடிக்கிறதும் தப்பு. பாலை பொறுத்து நீங்கள் விளையாடணும்னு சொல்லுவாங்க, மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த 11 types of listening, they are your toolkit. And there are 2 reasons why you should know what those 11 types are. 1, ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது, நீங்கள் கவனிச்சிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் உங்களையே பாருங்கள். Oh my God, I am becoming an empathetic listener. I am becoming an interrupting listener. I have to change. அப்படின்னு நீங்களே உங்களை டேய் நில்லுடா அப்படின்னு you will pull yourself back, shake yourself awake and be a neutral listener again. ஸோ அது ஒரு விஷயம். இன்னொரு காரணம் ஏன் அது முக்கியம் அப்படின்னு அந்த ஆத்தர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது if somebody is listening and seems to behave oddly, oh, this guy is probably that kind of a listener, let us cut him some slack அப்படின்னு மன்னிச்சிருவீங்க. அதுக்காக அது முக்கியம். So, did you listen to me now? Thank you, Raj. I think many of us would have found this useful. Also, it should take a little bit of effort from our side because we from are the aware listener's about, side. Yes, From the listener's side. We are aware about the 11 types. Now we have to do a bit of homework ourselves. Correct. And then be a better listener. Yes, yes. So I'm sure your future videos will have a better listening span. Right. Vanita takes a spin on the same kind of question. Insightful. What kind of listener I am? If I keep thinking on what to reply them so that they don't feel like she didn't react to what I said, guess she is not listening to me. Right. ஸோ நம்ம வந்து அந்த ஸ்டீஃபன் கோவியோட கோட்டையும் பார்த்தோம். இந்த ஆள் வந்து என்னை கவனிக்கலை, அடுத்தது என்ன பேசுறது, நேரத்தை எப்படி நிரப்புவது அப்படிங்கிற ஃபோக்கஸில் தான் இருக்காங்க. how are they going to answer to me nextங்கிற ஃபோக்கஸில் தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் தப்பு. people, they have to understand, they have to receive and understand. அந்த ஃபோக்கஸ் தான் ஸ்டீஃபன் கோவி சொல்கிறாரு. ஸோ she didn't react to what I said, guess she is not listening to me அப்படிங்கிற அந்த தாட்டே ஏன் வருதுன்னா, we are assuming that person is one of 11. Unfortunately, that person is something else of the 11. இல்லையா? Okay. So the bigger risk, quotidian 418, comments from couple of comments from that. Lakshman K, he says, thank you sir, thought provoking. Indecision is the biggest risk. Risk takers or doers are often judged after the risk. When a riot is successful, they call it a revolution. But when a revolution fails, they will judge it as a riot. கரெக்ட். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ இந்த சிப்பாய் மியூட்டினி அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் முதல் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னே சொல்கிறதும் உண்டு. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் த riot that is successful, that is a revolution. It is also in the eyes of the beholder. இல்லையா? Davos says, you cannot be two-minded. Once you have decided to do something, this is the question that everyone should ask to themselves while taking a risk. One more question that you can ask yourself. You can risk being wrong or you can be boring. Correct. That's a beautiful quote. Right? We always have 2 choices. ஒன்று வந்து ரிஸ்க் எடுத்து தவறாக போனாலும் போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் போய் நிற்கிறது. இன்னொன்று த மேன் இன் த அரீனான்னு ஒரு போயம் கூட நம்ம பார்த்தோம் ரொம்ப நாள் முன்னாடி, இந்த கோட்டிடியனில் பார்த்தோம் அதை. ஸோ யூ குட் பி த மேன் நாட் இன் தி அரீனா, த மேன் இன் த ஸ்டாண்ட்ஸ், வாட்சிங், ஈட்டிங் பாப்கார்ன், காமெண்டிங் அபவுட் MS Dhoni ரன் அவுட், இல்லையா? ஸோ யூ கேன் டேக் தட் plunge and risk and suffer if you go wrong and win if you go right. Or you can say, this game is not for me, I will just watch. That's a challenge. And if you watch, you're boring. Nobody remembers the 40,000 people who were sitting around MS Dhoni when he got run out. But we remember MS Dhoni. நீங்களே முடிவு பண்ணிக்க வேண்டியது தான், இல்லையா? Sure, Raj. Thank you, Raj. We are done with the comments. Oh, thank you then. That brings us to the end of 420.
இந்த 420 அப்படின்னு சார்சோ பீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஏமாத்துக்கார பேர் வழி, ஏமாத்துக்கார நம்பர் அப்படின்னே ஒரு கெட்ட பேர் வாங்கிடுது. 420 கேன் பி a குட் நம்பர் டூ அப்படின்னு இந்த வீடியோலேருந்து நம்ம நினச்சிக்கலாம். மீட் யூ அகெயின் at 421. தேங்க்யூ. பை பாய். Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.